मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं विशिष्टाचारसंबद्धं जैनं जयतु शासनम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो हरि अन्ताणम् ॐ नमो सिद्धायम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवचायाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवचायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् येसो पंचनमोकारो सर्वपावनाशनो येसो पंचनमोकारो सर्वपावनाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेषु
Most revered one of the pioneer and great social worker in India, great humanitarian, a moving spirit amongst Jain community, our Shri Pujya Swami Maharaj, respected Michael, most revered, a great writer, orator, our Pandit Shri Kanayala, Shri Hukamchand Bharaji, and very dear and near to the community, as you heard today, was explained by the community leader, our Shri Hitesh Bhai, our representative, one of the leading saints, Shri Sant Rajendra Singh Ji Maharaj, our dear respected Michael, respected Sadhvi Bhagwati, our chairman Prabodh Bhai, our president Shri Atul Bhai, and the entire committee. Let me express myself, because I am here today, first time in the Jain Center of Chicago. I am very impressed. I have seen many temples, keep traveling all over the world, but it's not a mere temple. What I have witnessed today is an educational center, a center of education, a center of inspiration, and a center of transformation. Well organized, so professionally done. And one thing which made me impressed is the team. Very young, dashing, and dynamic. सेंटर में आવીને લોકો ક્યારે ક્યારે હોય પોતે સેન્ટર માં આવી જાય સાચી વાત છે એવું થાય પણ આજે હું જોયું અને હું જોઉં છું the moment I entered એક બીજાની જ ઓળખાણ કરાવે નહીં તો માણસ પોતાની ઓળખાણ કરાવે નહીં એક બીજાની ઓળખાણ કરાવે એને બીજાને વખાણે. Beautiful to see. And not only one thing more I watched and witnessed today, પોતાની તો કરાવે પોતાની ધર્મપત્ની નહીં પણ નહીં તો લોકો પોતાની ધર્મપત્ની પાછળ It's very good. શક્તિ should be the center. અને શક્તિને કારણે બધું ચાલે છે. આપણને લાગે આપણે હલાવીએ છીએ પણ સાચી વાત તો હલાવે આ લોકો. આ માટે આપણી સંસ્કૃતિમાંથી ફર્સ્ટ માતૃ દેવો ભાવ માતૃશક્તિને પહેલા નમન કર્યું છે આપણે આચાર્ય તો પછી આવે નહીં માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ आचार्य देवो भव. ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. दूसरी बात सेकंड you are becoming the pioneer and the torch bearer for India. This unity, what I have seen, is not even in India. Shvetambars and Digambars, maybe very few places can sit together. But here you have broken all the
the barriers and the boundaries. And become the bridge. Become the bridge. And this is our culture. Worship your own and respect all. This is our culture. Worship your own and respect all. If the religious centers are mere going to perform rituals, are not going to fulfill the purpose of the spiritual centers. Rituals are great. Rituals hova joiye. But we have to move from the ritual and we should become spiritual. And spirituality has no barriers, no boundaries. And that's what is needed today. The openness, the oneness. Even you come to the center, perform these rituals, but oneness is the key. Have that connection with the divine. It's the key. अपने पीस की बात करिए. As Swamiji said, मन में शांति ना होए तो बाहर क्या थी शांति हुए. Mahatma Gandhi, our great saint of the century, said so perfectly and so beautifully, so profoundly. In one line, he said it all. We must be the change we want to see in the world. If we want to see the peace around the corner, first you have to create the peace corner right here. We can see the wars in the countries. We can see so much chaos on the streets and fight in the families. All that is because we ourselves are not in the peace. As he said so beautifully, मन. जैन धर्म का मतलब ही है जिसने अपने मन को जीत लिया. जिसने अपने मन को जीता वही सच्चा जैन. जीतम जगत के न मनो ही ये. किसने जीता संसार को? जिसने अपने मन को जीते. Who has not conquered the world? Who has not become the number one? Jain is who has not forgotten the number one. And the number one is the spiritual connection. You give this spiritual connection any name to this divine, whether Bhagavan Mahavir Swami or any other name. If you want to be happy, if you want to be in peace, I will suggest you maintain your connection to the divine. This connectivity, this connection is the key. If we want peace, we must live peace. If we want love, we must live love. The peace lies not only in the temples and not only in the Himalayas. I have seen the Himalayas. I was there when I was young. એવું નથી કે જ્યાં હિમાલય છે ત્યાં પીસ હોય, પણ જ્યાં પીસ છે ત્યાં હિમાલય છે. અને આના માટે તમારે ત્યાં હિમાલયમાં જવાની જરૂરત નથી. You don't have to be in the caves to create that peace. Even in the caves, people can create chaos. But here, being in a chaotic world, you can be in peace. You can stay calm. You can stay composed. How this is possible? If you are in peace, you can exude peace. You can manifest peace and you can share peace. If you are in pieces, what you will share? Only pieces. So that's why it's not the peace. You are the key. You are the key. And how with this key to open the locks of our lives?
લોકો આજકાલ તો ફેશન જેવું થઈ ગયું છે, ખબર નહીં કે જ્યાં જાઓ સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ, જ્યાં જાઓ તમે એક કોન્ફરન્સથી બીજી કોન્ફરન્સથી ત્રીજી કોન્ફરન્સ, લોકો ફરતા જ રહે. My dear, it's not the retreat or the conference is great, at least સારું છે, તમે જાઓ છો કશું તો મળશે. પણ સાચી વાત તો આ છે, it's not the stress management. Our rishis and seers have told us self management. When you manage the self, the stress is taken care of. Otherwise you go on the beaches, તમે ઘરે પહોંચ્યા નથી, રસ્તામાં ઝઘડો થઈ જાય, એવું થાય નાની નાની વાતો કરી. આપણે પોતાને મેનેજ કરવું છે. જ્યારે આપણે પોતાને મેનેજ કરી શકીએ, પીસ ઇઝ રાઈટ ધેર. એન્ડ એનીવે તમે બીજાને ચેન્જ કરી પણ નથી શકતા. કરીને જોયું, તમે ઘરે જોઈ લો, ના થાય. એટલા વર્ષ થઈ ગયા, તમને તો અનુભવ છે. ચૂપ કરાવી દે 2 મિનિટમાં, નહીં? આની માટે the only person you can change is yourself. Only person you can change is yourself. And if you are the one who has to be changed, let us work first on ourselves. Let us work on ourselves. And how to start? What to do for that? Number 1 is introspection. Introspection. We don't have to go for that introspection in the journals. Right here, you can have introspection every day before you sleep. લોકો આ introspection શા માટે જોઈએ લોકોને? આજે હું જોયું છે, because you are connected with emails, with Twitters, with Facebook. બીજાને જોતા હોય તમે ફેસ ઉપર કોને ક્યાં કોફી પીધી, કોણ ચીચી ગયા, તમને શું મળશે? કોફી કોઈએ પીધી, શાંતિ આપણને મળશે. બીચ ઉપર કોઈ ગયા, પીસ આપણને મળશે. આપણે બીજાને જોઈએ છીએ, પણ આપણી સંસ્કૃતિમાં, આપણે શાસ્ત્રોમાં, આપણા ભારતજી બેઠા છીએ, આપણે ભગવાન મહાવીર સ્વામીને તમે જો કેવી રીતે મહાવીર થયા, પોતાને જોયું, પોતે તપ કર્યું. એવું નહીં કે તપ કોઈ કરે ને આપણે મજા કરીએ, શાંતિ નહીં મળવાની. આપણે પોતે જ તપ કરવું પડશે, પોતે તપવું પડશે. Facebook is great, I love it, it's wonderful. મિનિટમાં બધી જગ્યાએ તમારું મેસેજ પહોંચી જાય. હમણાં તમે જો ને, હમણાં ફેસબુક ઉપર મેસેજ મૂકો ને, ઇન્ડિયામાં જોઈ લે લોકો. Facebook is great, Facebook is wonderful. પણ આપણી સંસ્કૃતિમાં કીધું છે કે ફેસબુક ઉપર ના બેઠા રહો તમે. એ સારું છે થોડી દેર માટે, પણ આપણે અગર ફેસબુક થી કશું શીખવું છે તો I will tell you, in that introspection, face your book. Face your book is very important. બીજા શું કરે છે, કોને લેવું છે, પણ આપણી બુક ઉપર. સાચી વાત તો છે, આપણી બુકને આપણે ફેસ નથી કરી શકતા. એ તો ભગવાનની બહુ કૃપા છે કે કોઈને ખબર નથી પડતી. આપણે જે શોપિંગ કરીએ છીએ, નહીં, અગર કોઈને ખબર પડે, બાજુવાળા બેઠી હોય એને ખબર ના પડે, આપણે આપણી આંખો શું શું શોપિંગ કરે છે, નહીં? આપણે બ્રેડ અને બટર લેવા માટે શોપિંગ સેન્ટર નથી જતા. જ્યારે આપણે કાર હલાવીને જઈએ છીએ ને, ત્યારે પણ આપણું મન એટલું હાલતું હોય છે, એટલી ડ્રાઇવિંગ ચાલતું હોય છે મનમાં. અને આપણી આંખો જે છે શોપિંગ કરે છે, કોઈને ખબર પડે તો બહુ મુશ્કેલમાં પડી જાય માણસ, નહીં? તલાક થઈ જાય, બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય. એ પ્રભુની કૃપા છે, આપણી ગાડી પણ હાલે છે. આ માટે આપણી ફેસબુકને જોવું છે, આપણું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવું છે.
પોતાની સાધનામાં લાગવું છે ત્યારે શાંતિ મળશે. નહીં તો બહાર તમે કેટલા પણ રમી લો, ફરી લો, ઇટ્સ ગ્રેટ, એન્જોય ધ વર્લ્ડ. એવું નથી કે આપણે નેગ્લેક્ટ કર્યું છે. Rejection is not there in our scriptures. Enjoy the world. But when you are enjoying the world, remember one thing, that it is momentary. You will get the happiness. When the holiday is over, happiness is over. Honeymoon is over, happiness is over. Movie is over, happiness is over. Where to get this permanent happiness? The true happiness, which is within yourself. You need grounding. You need grounding. You need connection. આને માટે સેન્ટર જોઈએ, because that you can be centered, you can be connected. That's why I'm very happy. People who have invested the money has donated. This is the true investment for the coming generations. This is true investment. And I'm very happy, Adubhai, when you share with me, આપણું જ્યારે ઇલેક્શન થાય 3,000 લોકો ઇલેક્ટ કરે. આજે મંદિરોમાં એવું થાય છે, બહુ લકી છો તમે, આ માટે કહું છું, કીપ ઇટ અપ, વન્ડરફુલ, સુપર, કીપ ઇટ અપ. નહીં તો આજે શું થાય છે, મંદિરોમાં ઇલેક્શન થાય તો બોલાવીને લઈ આવવું પડે, કોરો પૂરો નથી થતો. અને લોકોને બહુ ચિંતા છે કે આપણા સેન્ટ્રલ મ્યુઝિયમ ના થઈ જાય. એવું છે. But I'm very proud of you all and your team. કે તમે લોકો 3,000 માંથી જોડીને તમને રાખ્યા છે લોકો. And people count on you. You have a great responsibility. And this is a clear proof of this community that you believe in your culture. Last but not the least, because એટલું મનમાં આવે છે બોલવાનું, ના આપણે ટાઈમની વાત, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. સાચી વાત તો આ છે, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. Spirituality is not that you close your eyes and sit in meditation. That meditation is not only in the temple and when you close it. સાચી વાત તો ધ્યાન તો એવું છે, ધ્યાન કરવા પછી તમે બીજાના ધ્યાન રાખો. આ સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે. તમે બીજાના ધ્યાન રાખી શકો, આજુબાજુમાં જે છે આ લોકોના ધ્યાન તમે રાખી શકો. આ સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે. તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ પહેલી વાત છે આપણે. પણ આપણે મંદિરમાં સારું છે, ક્યારેક ક્યારેક આપણે હલાવીએ, ચલાવીએ. પણ આઈ થિંક if we want to bring our young generation to our temples, we must start on time and finish on time. They love it. બીજી વખતે white time management, આજે તો મને truth management કરવું પડે. ખબર છે, મને કોઈ કીધું ને truth management. what is this? truth ને પણ મેનેજ કરવું પડે. આજે લાઈને તો મેનેજ કરી લોકો, એને તો કાયમ માટે મેન્ટેનન્સ જોઈએ, પણ ટ્રુથને મેનેજ કરવું પડે. લોકો આજે ટ્રુથને મેનેજ કરે. બીજી વખતે આવીને આપણે વાત કરીશું, but last but not the least, સારું છે તમે લોકો, તમારી લોહીમાં ભારત છે, ભારતીય સંસ્કારો છે, ભારતીય ભાષા છે, પૂરણપૂરીને ઢોકલો છે, બધા ભજીયા છે. શું પણ મને ચિંતા છે મારી આવવાવાળી પેઢીની, જે લોકોની ભાષા જતી રહે, આ લોકોનું કલ્ચર પણ જતું રહે. તમે તમારા છોકરાઓને બીજું કશું આપો કે ના આપો, they are so smart. They have brought a built-in chip in them, special chip. તમે બોલો પછી એ પહેલા સમજી જાય. And they are very smart. Don't worry about them. They will earn their own. They don't need your money. They have the best education of this country.
and they have you and your culture and your loi, your blood. I am not even worried that they are becoming American. Let them be American. They are born in America. Be American kids. Don't worry where there's professional excellence are concerned. But be Indian where the domestic life is concerned. Your culture, your language. अरे कूतरा जरा बसे तो इंग्लिश में नहीं बसता है. बिलाड़ियों, we love cats, but the cats always, when they do meow, they don't speak Russian or Spanish. Never. And you are so smart when you want to learn. You learn Spanish, you learn German, you learn French. You are the real GDP of India. Believe me, India, future of India is great because of you. Future of India is brighter because of you. You are the real GDP of India. But give them your language, give them your culture, give them your values. હું તો કાયમ માટે કહું છું, કાર ના મોડલ આજકાલ તો કારની કંપનીઓ પણ બિચારી ઢીલી થઈ ગઈ છે ત્યાં, પણ ઇન્ડિયામાં તમે જો ઓહો નવા મોડલ રોજ. સૌથી વધારે આ વર્ષ જ્યારે અમેરિકામાં કે આખા વર્લ્ડ નીચે જાય છે, ઇન્ડિયામાં કારની જે સેલ છે 27% વધી ગઈ. અમેઝિંગ. નવી નવી કારો, નો પ્રોબ્લેમ. कार दो अपने बच्चों को, लेकिन संस्कार मत भूल जाओ. बहुत जरूरी है अपने बच्चों को संस्कार दो. अंत में कोई मुझे कह रहा था, આપણે ઋષિકેશ ગંગા કિનારે આવું છે. એમાં ભાઈના કોણ ભાઈ છે આપણા વસંતભાઈ, એ ત્યાં થઈને આવેલા, મફભાઈ થઈને આવ્યા, કહેતા હતા આપણે ગંગા કિનારે આવું છે. એક વાર એવું હોવું જોઈએ. શિકાગો જૈન સેન્ટર થી આપણે બધા ત્યાં બેસીને ઓમ નમો હરિહંતાણમ એવું બેસીને આપણે કરીએ. બધા લોકો ત્યાં આવો, આપણે ત્યાં બેસીને ભગવાન મહાવીરની પૂજા ગંગાને કાંઠે થાય એવું સમય આવી ગયું છે. For this great opportunity again I honor my spiritual brother Shri Lokeshwariji Maharaj and તમારી બધાની માટે મારા મનથી આશીર્વાદ નીકળે છે. તમે જે કરો છો બહુ રાજી છું અને હું જ્યાં જ્યાં જઈશ શિકાગો જૈન સેન્ટર માટે જરૂર કહીશ તમે શીખો. હૃદયને સ્પર્શ કરી જાય એવી સુંદર આપણી સ્તુતિઓ અને આપણી આત્માની આંખો ખોલી શકે એવી સચોટ અને સરળ ભાષામાં આપેલા આ સુંદર પ્રવચન માટે સ્વામી શ્રી ચિદાનંદ સરસ્વતીનો હું શિકાગો સંઘ તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. Now I would like to request Mr. Michael Rebate to share his thoughts.
respected members of the panel, respected officials of the Jain Society of Chicago, and dear brothers and sisters. It's an honor to be here today on behalf of my Guru, Sant Rajendra Singh Ji Maharaj, who, as you heard, is detained in India. I'll begin with a story that comes from the Mahabharata. When the 5 Pandit brothers were receiving their education, the teacher gave each one a live pigeon. And he said, your instruction is to take the pigeon somewhere where no one can see you and kill the pigeon. The 4 younger brothers were very smart. They each found a quiet place where they thought they were alone and did their job as they understood it and came back. The eldest brother did not return. 1 day passed, 2 days passed, and the elder brother didn't come back to class. Finally, the teacher sent someone to find him, and they found him still with a live bird. The teacher said, why couldn't you do what we asked you? He said, you know, sir, I went behind the wall. I went in the forest. I went by the river. Wherever I went, God was watching me. I was watching me. And the pigeon was watching me. And the teacher said, you've correctly understood the lesson. This is the lesson of nonviolence. God is always watching us. We are always watching ourselves. And the person who we would do violence to is also there. So for all of our sakes, we want to be peaceful people. In just a few minutes, I want to share with you the relation between nonviolence and peace, and how to become nonviolent ourselves. Peace could be described as group nonviolence. If each of us is nonviolent, not only in our thoughts and our words and our deeds, in all the different ways we have to be nonviolent. Thoughts are very powerful. If we act in a peaceful way and speak in a peaceful way, but in our hearts, in our minds, we criticize others and we wish negative things to happen to others, there is no nonviolence. Each of us is very sensitive. And if somebody wishes us well, we know it in our hearts. We sense the love. We react to the love. So nonviolence begins with peaceful thoughts. And where do those thoughts come from? To understand the source of peace, we have to examine human nature. We want things. We have desires. Or we get things that we desired, and then we're anxious to protect those things. So out of desire, we form plans. And then, if things do not happen according to our plan, we become angry at someone else because we think that they've kept us from achieving our goals. I had a great revelation some years ago. It was 1998. And everything that happened in this period of a few weeks seemed to be going against my plans. I was planning to spend 2 weeks in a retreat with our Guru, Sant Rajendra Singh, and my father became ill. I had to fly to another state and be with him. And when I returned, the program was just ending. And Maharaji was saying goodbye to everyone. And in this goodbye speech, she said, we become frustrated, we become angry when things do not go according to our plans.
But we should understand that God has better plans. If we consider the results in our life to be a gift from God, then we will achieve nonviolence ourselves. If we accept that our brothers and sisters are doing the best that they can, we won't find anger in our hearts. There's one more important consideration. When I look with my outer eyes, I look at all of you, you look at me, and we see differences. Your eyes say, he's American. Your eyes say, he's an older man. I mean, your ears might tell you that. You'd say, he's speaking English. And then with your mind, you interpret what I say. And we all do this to one another all day. At home, at work, in our neighborhood. We interpret what we take in from our senses, and we process with our minds. And through the mind and senses, we find so many differences between ourselves and those around us. At the level of the soul, we are all the same. At the level of the soul, we're not Indians and Americans, Jains and Hindus and Christians and Muslims. At the level of the soul, we're all children of one God. So the last question for my talk is how to experience that oneness. And my guru teaches a form of meditation. Through meditation, we can realize our spiritual nature. We can rise above the mind and senses and connect the soul direct to the Creator, the source of all peace. So with your permission, we'll end up this portion with 2 minutes of meditation. Let me teach you a very, very simple method of meditation. If you have your own method that you prefer, by all means, do that. Just sit in a very, very comfortable way. Relax, back straight. Close your eyes in a restful way, just as you would do when you go to sleep. But don't go to sleep. Keep your attention awake and alert. Our breathing should go on normally, just the way it does all day long. With our eyes closed, our normal breathing, in a relaxed position, just mentally repeat a name of God that you love. Choose a name of God that is your name, that to you says God, and slowly, mentally repeat that word. Don't repeat it so fast like you would say, God, 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 God. Don't repeat it so slowly that your thoughts will come up in between. But just mentally repeat that name of God and replace all the thoughts with that repetition. If any light appears, just focus your attention into the middle of that light. We'll meditate together for just 2 minutes, and I'll tell you when the time is up. Of meditation gives us an oasis of peace in the midst of everything that's a part of our day. I also want to share a greeting to all the members of the Jain Society from all of the members of Science and Spirituality. We're 2 groups just a few miles apart. The Science of Spirituality is headquartered in the United States in Naperville. We have a few hundred members locally. We have about 1 million members throughout the world in so many centers. Our goals are the same: peace, service to humanity, and spirituality. And we want to support you in any way that we can and embrace you.
and invite you to join us in any of our programs. Finally, we have a big Veggie Fest every year in Naperville to teach the society about vegetarianism. It's grown very large. Last year there were 22,000 people, and many Americans have become vegetarians as a result of attending Veggie Fest. And we hope you'll join us on our August 13th and 14th. Is it 14th and 15th? 13th and 14th at the Science of Spirituality Center in Naperville. Thank you so much for inviting me tonight, and God bless.